Bedtime story. Bedtime story. Bedtime story. Kuya Marky. Bedtime story. Bedtime story. Nakakatakot na lang. Ingat kayo parate and magdasal, pray for everything and always thank God. Thank you God. Thank you. Good health po. Thank you po. Salamat po. Dito na naman tayo sa pinamagatang bedtime story. Ano pong bedtime story nyo? Kanina may naabutan kaming nasusunugan. Pray for them. Makarecover sa mga nagdo-donate. Tawagan nyo po yung barangay nila. Salamat po. Salamat sa araw na to. Anong kwento nyo ngayon? Ang kwento natin ngayon ay magkapatid. May nakita ko kanina, doktor, tapos sabi, hindi daw sila magkapatid, pero nasisense ko, magkamukha sila para sila magkapatid. Ayun, always check your ancestors' history. Salamat po. Yun lang. History is coming back or history repeat itself. Kaya list all the details. Kaya see you. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Thank you po. Salamat. Bedtime story. Bedtime story. Bedtime story. Kuya Marky. Bedtime story. Bedtime story. Nakakatakot na lang.